வணக்கம், வெல்கம் டு மை சேனல் EasyCS for you. இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம எப்படி டெசிமல் டு ஆக்டால் கன்வர்ஷன் பண்ணுறதுன்னுட்டு பார்க்கலாம். ஸோ இன் டெசிமல் டு ஆக்டால் கன்வர்ஷன் நம்ம வந்து கொடுத்துருக்கிற டெசிமல் நம்பரை வந்து ரிப்பீட்டட்லியாக 8லேருந்து டிவைட் பண்ணணும். ஆஸ் we did in டெசிமல் டு பைனரி conversion. Example for this is 765 base 10 to octal. So 765 வந்து number 8லேருந்து divide பண்ணணும். 8 9s are 72, 4 carry. So 8 5s are 40, 5 remainder. 8 1s are 8, 1 carry. Again 8 1s are 8, 7 remainder. 8 1s are 8, 3 carry. So 0 8 வந்து 1 வந்து நம்ம 8லேருந்து டிவைட் பண்ண முடியாது. So 0 1 as remainder. So இது வந்து MSB and இது வந்து LSB. So the value of 765 base 10 is equal to 1375 base 8. Thanks for watching.